வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ் லைவ் செஷன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து டே 3 ஆஃப் தி செஷன் கிராஷ் கோர்ஸோட நம்ம தேர்ட் செஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ஃபார் டான்செட் MBA 2025 யாரெல்லாம் எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வி ஆர் கோனா see the குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட். அதில் வந்து நம்ம 2 டாபிக்ஸ் இன்றைக்கி செஷனில் பார்க்க போகிறோம், விச் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ஓகேவா, நம்ம வந்து 2 இது வந்து பார்க்க போகிறோம், பர்சன்டேஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். அண்ட் எக்ஸாம் டேட் தெரியாதவங்களுக்கு டான்செட் எக்ஸாம் வந்து இட்ஸ் ஆன் 22nd of March 2025. By now I hope everyone have registered it, and whoever has joined the live session, I welcome everyone. Good evening for today's session. So instructions உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். We have done a lot of live sessions. தெரியாது அப்படின்னா let me just tell you, இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். கான்செப்ட் பார்த்துட்டு we will be going for the previous year questions. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் நம்ம வந்து 2 பார்ட் வந்து பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸே வந்து நம்ம வந்து 2 பார்ட் வந்து பார்த்து முடிச்சாச்சு. பார்ட் 1 as well as part 2 of the quantitative aptitude ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. அதிலே நம்ம வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம். ஸோ அந்த இதுவை பார்க்காதவங்க பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து ஐ ஹாவ் லிங்க் த பிளேலிஸ்ட் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ். ஃபஸ்ட்டு லிங்க்லேயே உங்களுக்கு இருக்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் லிங்க் வந்து ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தி டான்செட் MBA எக்ஸாம், அண்ட் செகண்ட் லிங்க்கில் த ஃபுல் டான்செட் பிளேலிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். அதில் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கிராஷ் கோர்ஸில் டே 3ல் இருக்கோம், தட் இஸ் செஷன் 3. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் தி செஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் பி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் தி கான்செப்ட் அண்ட் தென் வி வில் பி கோயிங் டு தி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். கிளியரா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத லெட்ஸ் ஜஸ்ட் சி அன் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தென் மூவ் ஆன். பிகாஸ் கான்செப்ட் வந்து ஒரு ஓவர்வியூ இருந்தால் யூ வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ clarity on what is a percentage அப்படின்றது. ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்கள். Percentages are constantly used by us in our day-to-day life. Some of the situations where percentages widely used are calculating profit and loss, rent, discount, insurance premium and so on. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து செஷனில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், percentages நீங்கள் படித்தாலே you can easily put your profit and loss. So that's why they are interrelated. So that's why I've used profit and loss யும் வந்து இன்னைக்கு செஷன்லேயே வந்து I've showed you all. So I think this ஒரு percentage அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் that this is the symbol of percentage. This is how we put the symbol of percentage. ஸோ percentage அப்படின்னா ஒரு கிளாஸில் வந்து கிளாஸ்லன்னு கூட இல்லை, இப்போ சப்போஸ் நீங்களே வந்து ஒரு 6 சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து மார்க் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் 20 marks. For the second subject you are getting 30 marks. For the third subject you are getting 40 marks. For the fourth subject you are getting 28 marks. For the fifth subject you are getting, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன், ஸோ தட் யூ ஆல் நோ வாட் இஸ் ஆக்சுவலி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது, 35 marks. அதுக்கப்புறம் 6th சப்ஜெக்டில் யூ ஆர் கெட்டிங் 80 marks அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த எல்லா மார்க்ஸுமே யூ ஹாவ் டு கெட் அ பர்சன்டேஜ். என்ன ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, we will put what? We will add all of these and we will divide it by how much? Tell me how to calculate this percentage. நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம்? எப்படி calculate பண்ணுவோம் to get a percentage? பர்சன்டேஜ்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும், பட் ஸ்டில் ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஆல் த பேசிக் கொஸ்டின். How do we calculate it? How do we calculate it?
ஸோ நம்ம வந்து 6 சப்ஜெக்ட்ஸுக்கான மார்க் வந்து we have it. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we have to add all of this. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி we will get a value. அந்த வேல்யூவை நம்ம போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், the maximum mark வந்து we will divide it, maximum mark. And with this maximum mark நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will multiply it with 100. This is your format for calculating a percentage. நார்மலாக நம்ம ஸ்கூலில் வந்து மார்க்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுவோன்றது இதுதான். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே போடுவீங்க, மேக்ஸிமம் மார்க் போடுவீங்க, and then you will be multiplying it by 100. That's how you do your calculation for percentage. புரிஞ்சுதா? ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து என்ன வரும், நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 20 + 30 + 40 + 28 + 35 + 80. So we are getting how much? We are getting 2, 3. Once again I will write it a little closer. So நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது? We are getting 233. கரெக்டா? 233. அப்போ 233 அப்படின்னா அப்போ மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் எவ்வளோ? ஸோ மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ், அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும், மேக்ஸிமம் மார்க் ஆஃப் ஆல் தீஸ் என்ன வரும், எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவுட் ஆஃப் 100 தான் எழுதியிருப்போம். ஓகேவா? அவுட் ஆஃப் 100. அப்போது டோட்டலி 6 சப்ஜெக்ட்ஸ். அப்போ 6 சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will put 600 over here. When you multiply this by 100 you will be getting your percentage. So how do you multiply this? 233 divided by 600 into 100. You will get 3%. Clear? This is how you calculate the percentage. இது வந்து ஒரு general example I'm just teaching you all people. Now let's move on to the major concept of percentage. So already நீங்கள் வந்து if you have seen the quants formula sheet you might have known it. Quants formula sheet பார்க்காதவங்க go check the full link in the TANCET MBA full playlist. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you will see the quants formula sheet. பார்க்காதவங்க please do check this out. So these are the important formulas that you have to learn in the percentage aspect. So I'm giving you a minute time to read it. So kindly go through this. We will start with the next one. So any point of the time of the live session, if you have any doubts, post it in the live chat so that I will reply to you people. Yes, done. So I think நீங்கள் quants formula sheetல நீங்கள் வந்து பார்த்திருந்தாலே you might have known it. Just showed you all to get a revision out of it. But நம்மளுக்கு மேஜராக நீங்கள் வந்து percentage போடுறீங்க அப்படின்னா one thing that you have to know என்னது அப்படின்னா it is your shortcut of your percentage equivalent. So 50% அப்படின்னா அது என்ன fraction அப்படின்னு இந்த fractionல தெரிஞ்சுக்கிறது தான் it's important. Clear-ஆ? ஸோ ஃப்ராக்ஷனில் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும், தென் ஒன்லி யூ வுட் நோ இட். ஸோ ஃப்ராக்ஷனில் எப்படி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா 50%க்கு என்ன ஃப்ராக்ஷன். ஸோ 50%னா இட்ஸ் half ஆஃப் யுவர் வேல்யூ. ஸோ அப்போது half 1/2. அந்த மாதிரி 33.33%னா இட்ஸ் 1/3. 25% அப்படின்னா இட்ஸ் 1/4. 20% அப்படின்னா இட்ஸ் 1/5. 16.66% அப்படின்னா இட் இஸ் 1/6. 14.28% அப்படின்னா இட்ஸ் 1/7. 12.50% அப்படின்னா இட்ஸ் 1/8. 11.11% அப்படின்னா இட்ஸ் 1/9. நெக்ஸ்ட்டு 10% அப்படின்னா 1/10. 9.09% அப்படின்னா 1/11. 8.33% அப்படின்னா 1/12. ஸோ 12 வரைக்கும் தெரிஞ்சிருந்தால் இட்ஸ் இனஃப் ஃபார் யூ ஆல். இது எதுக்காக நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இங்கேயே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், we used
like these thing. So இப்போ நம்ம இது மாதிரி பண்ணும்போது you should know how to subtract. அதுக்கு வந்து for a more simpler version we would require these things. So திடீர்னு நம்மளுக்கு 50% கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 50 divided by 100 போட்டுட்டு உட்காந்துருந்தா it will take a lot of time. Instead you have to put 1 divided by 2. ஸோ அது போடும்போது நீங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணுறது it will be டைம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 1/2 நீங்கள் போட்டு கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா it will be a easier simplification problem. Clear-ஆ? Now can we start off with the percentage? So let's start the first question. So the first question is, if 20% of x is equals to y, then y percentage of 20 is same as option A 4% of x, option B 5% of x, option C 20% of x, option D none of the above. So this is a previous year question paper la irundha edutha questions da. So previous year question 2023 odadu. So this is a percentage question. Let's see if anyone are putting the answers out. We will work out in a minute. I will give you a minute time. Work it out and tell me. We will see how to do. I hope எல்லாருமே வந்து பேப்பர் பென் வச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ குவான்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டால் தான் உங்களுக்கு வரும். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். ஸோ குவான்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு do your practice, that only you could work it out. So try doing it, we will work it out. Any doubts, then and there put it in the live chat. Yes, I can see that answers are coming in the live chat. So எல்லாரும் போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So please work it out and then tell me. So ask all of your friends, whoever is doing TANCET MBA 2025, ask all of your friends to join the session so that அவங்க கூட practice பண்ணி அவங்களுக்கும் வந்து exam timeல it would be really beneficial for them. So ask everyone to join the session. Okay, done. Let me show you all how we can put the answer for this. If 20% of x is equals to y, then y percentage of 20 is same as அப்படின்றது question கேட்டிருக்காங்க. So first question என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை first நம்ம எழுதிடுவோம் so that we have a clear clarity on that. So இதில் வந்து first என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 20% of x is equal to y அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 20% நம்ம எப்படி எழுதுவோம், 20 divided by 100. 20% இப்படி தானே பர்சன்டேஜில் எழுதுவோம் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ ஆஃப் அப்படின்றத நம்ம எப்படி போடுவோம், இன்டூ. ஓகேவா, இன்டூ வெயிட். ஓகேவா, இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய். இதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு 20% மட்டும் we have converted into percentage. So after this then they have said y percentage of. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனாக வச்சுப்போம். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள், y percentage of 20 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா y percentage அப்படின்றது y divided by 100. This is how you put y percentage. ஓகேவா, அப்போது
y percentage of x அப்படின்றது ஆஃப் நான் முதலே சொல்லியிருந்தது தான் இட் இஸ் ஆஃப் அப்படின்னு வந்ததுன்னா இன்டூ 20. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்குவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை 20% வந்து 20 டிவைடட் பை 100 போட்டு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் போட்டோம். y percentage of 20 போட்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் போட்டாச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இப்போ இதை உத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா y is equal to 20 divided by 100 into x. ஓகேவா, y is equal to 20 divided by 100 into x. This is how we have got the equation. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், y இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் 20 divided by 100 into xன்னு போடலாம்ல. ஸோ now we have to do is substitute. Now we have to do is இங்கே எழுதுகிறேன், substitute y in equation 2. ஸோ 2ல் வந்து நம்மளுக்கு y இருக்குது. ஓகேவா, 2ல் வந்து y இருக்குது, ஆனால் y வேல்யூ அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து we are substituting equation 1 in 2. ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அப்போ இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற பாருங்க, y இருக்கிற இடத்துல நம்ம இதை போடுறோம். அப்போது y இங்கே இருக்கா, அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 20 divided by 100. டன்னா 20 divided by 100 into x. ஓகேவா, இது வந்து y இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல y இருக்கிறதுனால yக்கு பதில் இந்த வேல்யூ போட்டோம். divided by 100 into 2. இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா? இந்த ஈக்குவேஷன் 2ல் ஈக்குவேஷன் 1 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். எங்கே y இருக்கிற இடத்துல மட்டும் இந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் வி ஹேவ் டு ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்மள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்குது. 100 வந்து இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த 100 வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே கீழே போயிடும். ஓகேவா, ஸோ 100 20 divided by 100 நம்மளுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 100 என்ன ஆகிடுது, கீழே போயிடுது. அப்போ நம்ம எப்படி போடுவோம் அப்படின்றத காட்டுறேன். 20 into x 20 into x into 20. ஏன்னா இந்த 20 வந்து இங்கே இருக்குல்ல, இந்த 20 நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம். divided by 100 into 100. ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதுறேன்னு தெரியுதா? இங்கே வந்து நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல, வெறும் இங்கே இருக்கிற இந்த 100 மட்டும் கீழே போட்டேன். ஸோ 20 into x into 20 அதை வந்து அப்படியே மேலே எழுதிட்டேன். கிளியரா? ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு அடுத்தது we have to further simplify it. ஸோ எக்ஸை மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஜாயின் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அப்போ நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் would be getting, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரும், ஸோ 20 into 20 நம்ம போடுவோம். ஓகேவா, ஸோ 20 into 20 போட்டோம் அப்படின்னா we will be getting 400 as the answer. கரெக்டாக? அப்போ 400 xன்னு வரும் into x divided by 100 into 100 will give you how much? 10,000. கரெக்டாக? So this is how you calculate this. 400 எப்படி வந்தது அப்படின்னா 20 into 20 x வந்து நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது into x போட்டுரும், divided by 100 into 100 நம்மளுக்கு 10,000 கிடைக்கும். கிளியரா? ஸோ we have got this equation as the final one. அப்போ இதை வந்து we have to further simplify it. So how do you simplify it? Very simple, right? So what you have to do is இந்த 400யும் இந்த 10,000யும் simplify பண்ணுங்கள். இங்கே எத்தனை ஜீரோ இருக்குது? 2 ஜீரோ. அப்போ இங்கேயும் 2 ஜீரோவை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you will be having 4 divided by 100x அப்படின்னு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 4x அப்படின்னு போட்டுருவோம். ஸோ இன்டூவை வந்து நீங்கள் எப்போவுமே வந்து சேர்த்து எழுதலாம், இன்டூ இங்கே போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ 4 into x divided by எவ்வளோ 100. ஸோ வாட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் இட்? which is option A, 4% of x.
எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சுதா? இந்த 4% of x அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆஃபுக்கு யூ கேன் புட் இன்டூ. ஸோ அதனால தான் இங்கே இன்டூ போடலாம், இன்டூ போடலாம் நீங்கள். ஸோ 4% எப்படி வந்தது? how we calculated over here. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, யூ ஷுட் நாட் சிம்பிளிஃபை இட். ஓகேவா? யூ ஷுட் ஜஸ்ட் மேக் ஷோர் தட் யூ மல்டிப்ளை இட் அண்ட் ஃபைனலி சிம்பிளிஃபை இட். நீங்கள் இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாயிண்டில் ஆன்சர் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அது மாதிரி வரக்கூடாது. வி ஹாவ் டு கெட் இட் இன் தி பர்சன்டேஜில் வரணும். யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை இட் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் யூ ஹேவ் டு சிம்பிளிஃபை இட். கிளியரா? Understood this step? So this is your final answer. So 4 divided by 100 is nothing but your 4% of x. So in the first question புரிஞ்சுதா? Did everyone understand what is this first question? They have just asked us to express in percentage x. So அதனால we have expressed it. Any doubts in this first question, or can we move on to the second question? If you understood it, please give me a thumbs up so that I would know that you people understood it. Then we can move on to the second question. Please be an interactive session, so make the live chat a little interactive so that I would understand that you people are working it. So நீங்கள் paper pen use பண்ணி you are practicing அப்படின்றத I would know. So yes. So percentage questions வந்து you have got a lot in 2023. 2024ல வந்து you did not get any percentage questions. You got a lot of 2023ல தான் உங்களுக்கு percentage questions வந்து மொத்தம் 3 வந்தது. அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம போடுறோம் இன்றைக்கி லைவ் செஷனில். ஸோ let's see how you people are working it. And yeah. Okay, let's move on to the second question of the day for the percentage. So question read பண்ற question பாருங்க, then we can go and move on to the answers. So இதுவும் வந்து it's a previous year question. So actually நம்ம வந்து percentageல வந்து நிறைய questions வந்து already வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிராஷ் கோர்ஸ்க்கு முன்னாடி we went 2 days வந்து லைவ் போயிருந்தோம். அந்த லைவ் செஷனில் we have done a lot of previous year percentage questions. ஸோ அதனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு percentage questions. ஏன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. 2023 questions பாருங்கள். 2023ல this was the percentage question. 2023ல percentage question was almost 3 questions. ஸோ அதனால தான். ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள். A bought 5 pens 7. ஸோ A அப்படின்றது bought-ன்னு படிச்சிடாதீங்க. Aன்றது ஒரு பர்சனை குறிக்குது. ஓகேவா? A bought 5 pens, 7 pencils and 4 erasers. B bought, again it's a person. Okay va? B bought 6 pens, 14 pencils and 8 erasers for an amount which was half more what A paid. அதாவது A pay பண்ணதோட பாதி அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. half more அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. What percentage of the total amount paid by A was paid for the pen? ஸோ இதில் வந்து என்ன பர்சன்டேஜ் வந்து பென்னுக்கு வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க பர்டிகுலராக தே ஹாவ் ஆஸ்ட். இங்கே வந்து பென்சில் வாங்கியிருக்காங்க, பென் வாங்கியிருக்காங்க, பென்சில் வாங்கியிருக்காங்க, எரேசர் வாங்கியிருக்காங்க. பட் பென்னுக்கு வாங்கினதுக்கு மட்டும் வாட் பர்சன்டேஜ் ஏ ஆஸ் பெய்டு அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின். கிளியரா? ஸோ கொஸ்டினை எப்போவுமே தெளிவாக ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏ 37.5, ஆப்ஷன் பி 62.5, ஆப்ஷன் சி 50, ஆப்ஷன் டி none of the above. So I will give you a minute time. Kindly work it out and tell me what is the answer for this question. Take a pen and paper, do the problem, then only you will understand. Clear? So start working it out.
ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அவுட் தி ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து இது பார்க்க வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இட் சீம்ஸ் லைக் தட், பட் நோ, இட் இஸ் வெரி ஈஸி தான். நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஸோ எப்படி அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெண்ணோட ரேட்டை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு, அதாவது பெண்ணோட பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி வில் கன்சிடர் திஸ் பென் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி பென் வந்து bx. ப்ரைஸ் ஆஃப் தி பென், one second, yes, price of the pen will be x, rupees x, clear? And price of the pencil, ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து எதோடைய ப்ரைஸுமே கொடுக்கல. ஸோ எதோட ப்ரைஸுமே கொடுக்காதனால we have to consider it like that. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பென்னுக்கு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம், பென்சிலுக்கு ஒய்ன்னு வச்சுருக்கோம், and then for eraser z. கிளியரா? ஸோ இங்கே போட்டதை நான் எரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் யூ வில் நாட் பி ஹேவிங் அ டவுட். ஸோ பென்னுக்கு வந்து எக்ஸ், இருங்க எக்ஸ் கரெக்டாக எழுதுகிறேன். ஓகே, ஸோ பென்னுக்கு வந்து எக்ஸ் ருபீஸ்னு வச்சுருக்கோம், ஒய் ருபீஸ் ஃபார் பென்சில், எரேசருக்கு வந்து ஜெட் ருபீஸ். கிளியராக? ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுக்காக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு பென்சில் எரேசரோட ரேட் தெரியாது. ஸோ அதனால் நம்ம எப்படி வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பை ஏ, அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. ஸோ அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அகெயின் டோட்டல் அமௌண்ட் spent by A. வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, we are considering it as A அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ்லாம் எதுக்காக நம்ம வைக்கிறோம், பிகாஸ் we do not know what is the value, அதனால். ஓகேவா? இப்போது இதை வந்து ஏ அப்படின்றது வச்சாச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம அசியூம் பண்ண வேண்டிய எல்லாத்தையுமே நம்ம அசியூம் பண்ணியாச்சு. இப்போ வாங்க நம்ம ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு டு யூ ஃப்ரேம் தி ஈக்குவேஷன்? நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஏ வந்து எத்தனை பென்சில், எத்தனை பென், எத்தனை எரேசர் வாங்கியிருக்காங்க, பி வந்து எத்தனை பென்சில், பென், எரேசர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அமௌண்ட்டை தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, எவ்வளோ பென்னுக்கு மட்டும் பே பண்ணி சொல்லணும். ஸோ அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணோன்னா, இந்த செகண்ட் லைனில் பாருங்கள் என்ன போட்டிருக்காங்க, an amount which was half more than A as paid. ஓகேவா? ஸோ ஏ பே பண்ணதோட ஹாஃப் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்படி இதை வந்து போடுவோம்? So any idea on how we have to fix the equation? Any idea on how we have to fix this equation? half more than A has paid. அப்பனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we have to take half more than what A has paid அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. So how do you frame the equation for this? இதுக்கு எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணணும்னு பாருங்கள். 1 + 1/2 of A, which is equal to 3/2A. ஸோ இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த 3/2 அப்படின்றது நம்ம எப்படி வந்து we have done is the total amount money spent by B. ஸோ B வந்து எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் B's money spent. Okay, let me write it like this. Money
spent by B. ஸோ பி மூலயமா ஸ்பெண்ட் பண்ண மணி எப்படி அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள். பி bought 6 pens, 14 pencils and 8 erasers for an amount which was half more than A as paid. அதாவது A பே பண்ணதோட ஹாஃப் வந்து அதிகமாக இருந்தது. இது எதுக்கான யாருக்கான இது பிக்கான டீட்டெயில்ஸ். ஓகேவா, பிக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பி வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க. தட் பி ஹேஸ் பெய்ட் ஹாஃப் மோர் தென் வாட் ஏ பெய்ட். ஸோ ஏ வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கினதுக்கு ஏ வந்து ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த அமௌண்ட்டோட அதிகமாக ஹாஃப் அதிகமாக பே பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, அது வந்து யார், பி. ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் வி ஹவ் ரிட்டன் இட் ஓவர் இயர். அது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா 1 + 1/2 ஏ. அதாவது ஏ வந்து டோட்டலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணது அந்த அமௌண்ட்டில் வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஹாஃப் அமௌண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பே பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக, which is equal to 3/2 A of A. புரியுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஏ வந்து ஹேஸ் பீன் பேயிங் தி அமௌண்ட், அந்த அமௌண்ட்டோட ஹாஃப் அதிகம். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 1 + 1/2 ஆஃப் ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ ஏல வந்து நம்ம ஹாஃப் எடுக்கிறோம், அப்புறம் வந்து ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் வந்து பி கட்டுவாங்க. ஸோ அதனால் 1 + 1/2 ஏ. அப்போ இதை வந்து நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலாக வி வில் டூ அன் எல்சிஎம்ல. ஸோ வென் வி டூ 1 + 1/2, 2 ones are 2. கரெக்டாக 2 + 1 you will get 3 divided by 2. This is a simple equation that is going on over here. So nothing complex. We just turned this equation. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு நான் வச்சுக்கோங்க. இது எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா ஏ பே பண்ண அமௌண்ட்டில் பாதி மேற்பட்டு, தட் இஸ் half more than what the amount B has paid. இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன். இதிலிருந்து தான் நம்ம வந்து ஏ பென் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும். தட் இஸ் த ரீசன் வி ஆர் ஃபார்மிங் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ 1 + 1/2 ஆஃப் ஏ ஏன் போட்டோம் அப்படின்னா தே ஹவ் செட் தட் half more than of A has paid அப்படின்னு. அதாவது half more what A has been paid. அப்போது ஏவோட டோட்டல் அமௌண்ட் பே பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம், we have assumed rupees A. ஸோ அதில் வந்து half. ஸோ பி வந்து சர்டன் அமௌண்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ அது வந்து 1 + 1/2. அப்போது நம்ம இதுக்கு வந்து நார்மலாக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா 2 × 1 will give you 2 + 1 it will be 3 divided by 2 is your answer. ஓகேவா? அப்போது நம்மளுக்கு இப்படி தான் நம்ம வந்து வரும். அப்போ இப்போ ஃபர்தராக நம்ம வந்து இப்போ ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு டு யூ ஈக்குவேட் இட்? இது வந்து ஃபைனலாக நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் அ பிக் ஸ்டெப். that is we have the data which is given over here. ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து we have to put. ஸோ அப்போ அதை நம்ம எப்படி போடுவோம், ஆல்ரெடி we have assumed பென் வந்து எக்ஸு, பென்சில் வந்து ஒய், இரேசர் வந்து ஜெட். த சேம் திங் கோஸ் ஃபார் யோர் பிக்கும் வந்து இதே இதுதான் போகும். ஸோ எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஜெட். அப்போ நம்ம இப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும், how do you form the equation? So you have to form 2 equations over here. ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத let me just tell you. ஸோ you have, ஸோ அந்த 2 ஈக்குவேஷன் எப்படின்றத நான் இங்கே எழுதிடுறேன். ஸோ 5x + 7x, சாரி 7y + 4y, 4z. டன்னா?
இது எப்படி வந்ததுன்னா 5 பென்ஸுக்கு 5x எக்ஸு நம்ம போட்டிருக்கோம்ல, 7 பென்சிலுக்கு 7y, 4 இரேசருக்கு 4z. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டலாக வந்து ஏ பே பண்ணது நம்ம இங்கே அசியூம் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ஏ, அந்த ஏவை இங்கே போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஃபார்ம் தி ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஏக்கான ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் போடுவீங்க. இப்போ பிக்கான ஈக்குவேஷன் எப்படி, அதே மாதிரி தான் இங்கே எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான். 6x ப்ளஸ் 14y ப்ளஸ் 8z டன்னா, which is equal to B pay பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். this is the value which B has paid. கரெக்டா? அதுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கோம். இப்போது 3 divided by 2 of A. so this is how you put this. Hope you people understood this particular step. Any doubts till this, post it in the live chat. I will clear your doubt. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பியை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை போட்டு நம்மளுக்கு பிக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். தென் ஃபர்தராக கொடுத்துருக்க டேட்டா, தட் இஸ் பென் பென்சில் இரேசர் கொடுத்துருக்க டேட்டாக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு போட்டோம், நெக்ஸ்ட்டு பிக்கு போட்டோம். ஸோ இது வந்து ஏ, இது வந்து பி. டன்னா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நார்மலாக இந்த மாதிரி 2 ஈக்குவேஷன் இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will be cancelling out the equation. கரெக்டாக? அப்போ how do you cancel out the equation? ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து சேமாக இருந்தால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we have to multiply the first equation. so this will be your first equation, ரைட்டா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், multiply once again, multiply the first equation. You have to multiply the first equation by 2. This is how you have to do. So அப்போ இதுதான் உங்களோட first equation. ஸோ இங்கே எழுதிடுறேன், first equation. And this is your second one. ஓகே டன். அப்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மல்டிப்ளை பை 2 பண்ணுறோம். அப்போது 5xை வந்து நீங்கள் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 5 2s are 10x. கரெக்டா? 10x ப்ளஸ் 10x பண்ணியாச்சா? நெக்ஸ்ட்டு 7y, this is 7y. ஓகேவா? இந்த 7yயை if you multiply it by 2, அப்போது you will get 7 2s are 14y. டன்னா? 14y. and then plus 4z, 4 2s are என்ன போட்டோம், அப்போது 4 2s are 8z. இப்போ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. பட் இப்பயும் பாருங்கள், இஃப் யூ ஹவ் சீன், நம்மளுக்கு வந்து எது வந்து கட் பண்ணுற மாதிரி வருது செகண்ட் ஈக்குவேஷனில், இங்கே நடுவில் இருக்க இந்த 14yயும் 8zம் நம்மளால் கட் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து இப்போ உடனே இங்கே எழுதிடலாம். ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருவோம், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஏ வந்து நம்ம திருப்பி என்ன பண்ணோம், we have to multiply it with 2. ஸோ it will be 2a. இப்போ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சாச்சா? ஆஃப்டர் திஸ் ஸ்டெப் 2a முடிச்சாச்சு. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எடுத்து இங்கே கீழே எழுதுங்க, 6x ப்ளஸ் 14y ப்ளஸ் 8z which is equal to 3 divided by 2a. ஸோ இப்போயும் வந்து ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது. ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்போது we cannot cancel it out. so what you have to do is you have to change the symbol of it. ஸோ அப்போ இதுக்கு மைனஸ் ஆக்குவீங்க, இதையும் மைனஸ் ஆக்குவீங்க, இதையும் மைனஸ் ஆக்குவீங்க. ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது அப்படியே மைனஸ் ஆகும், மைனஸாக இருந்ததுன்னா ப்ளஸ். அப்போது இது வந்து ப்ளஸ் 14y, இது வந்து மைனஸ் 14y. இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபர்தராக ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து 2. ஸோ திஸ் இஸ் 2. ஓகேவா?
இப்போ வந்து இது வந்து ப்ளஸ் 14y, இது வந்து மைனஸ் 14y. அப்போ இது வந்து ஈஸியாக we can cancel it out. ப்ளஸ் 8z அண்ட் இது மைனஸ் 8z. அப்போ இது ஈஸியாக we can cancel it out. இப்போ ரிமைனிங் உள்ளதை வந்து we can equate it. அப்போ எப்படி போடலாம்? 10x minus 6x will give you 4x. ஆனால் வந்து இங்கே எழுதிடுறேன் 4x, which is equal to what will be the next thing? 2a இருக்குது, அதுக்கப்புறம் 3 divided by 2a இருக்குது. இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ ஒன் மோர் திங், நம்ம இங்கே வந்து மைனஸ் பண்ண மாதிரி இந்த இதுக்கும் வந்து மைனஸ் தான் வரும். தட் இஸ் இந்த 3 divided by 2aக்கும் வந்து சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா இந்த என்டையர் ரோக்கும் தான் நீங்கள் வந்து சிம்பிள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. ஒன்றுத்துக்கு மட்டும் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டுலாம் விட மாட்டீங்க. என்டையர் ரோக்கு யூ வில் பி சேஞ்சிங் தி சிம்பிள். அப்போது நம்ம வந்து இதையும் சேஞ்ச் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவல் டூ பண்ணிவிட்டு இங்கே வருது பார்த்தீங்களா, இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுறது வந்து 2 மல்டிப்ளை பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, இது எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஏக்கையும் நீங்கள் வந்து 2 மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதனால தான் இங்கே 2a வந்தது. ஓகேவா? அப்போது எல்லாத்துக்குமே வந்து சிம்பிள் கீழே சேஞ்ச் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையுமே அடிச்சாச்சு. இது மட்டும் தான் இருந்தது. ஸோ 10x minus 6x will give you 4x. அதுக்கப்புறம் இங்கே 2a minus 3 divided by 2a இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா, we will write it ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்படியே எழுதிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு 2a minus 3 divided by 2a. ஓகேவா? 1 second wait. 3 divided by 2a. இப்போது இதை ஃபர்தராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஏஏ இருந்தாலே நம்ம வந்து அதை வந்து we can easily subtract it. பட் இதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, we have to do it in a different way. எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ 4x இருக்குது. ஸோ 4x, I will just draw a line over here so that you will not get confused of what we are doing. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? 4x which is equal to 2a minus 3 divided by 2a அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த 2வையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? we can easily do that. 2 2s are என்ன வரும்? 4. மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா we will get 4aன்னு வரும். கரெக்டாக? ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். give me a thumbs up if you understood it. 4a எப்படி 4a? ஆல்ரெடி இங்கே a இருக்குது. ஓகேவா? இங்கே வந்து நம்ம வந்து to subtract இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இந்த 2 2s are 4a minus 3a. டன்னா? let me put the a properly. 4a எப்படி வந்ததுன்னு சொல்கிறேன். 2 2s are 4. ஓகேவா? 4a. இது மைனஸ் 3a இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ டிவைடட் பை 2. அப்போது வாட் வில் பி யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர்? what would be your final answer? So x is equal to 4x is equal to நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 4a minus 3a. 4aல 3a போயிடுச்சுன்னா, 4ல 3 போயிடுச்சுன்னா you will have 1. அப்போது you will have 1a divided by 2 again. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து x வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, therefore x is equal to, இங்கே வந்து நம்மளுக்கு 4 இருக்குது. இந்த 4ஐ வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? வெரி சிம்பிள். bring it down. அப்போ இந்த 4ஐ நீங்கள் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா 4 2s are what? 8. அப்போது 1 divided by 8. a போட மறந்துடாதீங்க. டன்னா? ஸோ நவ் we found out 1 divided by 8 அப்படின்னு. இப்போது நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? 1 second. இப்போ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து we have found out, that is till 1 divided by 8a வரைக்கும் we found out. after finding out this 1 divided by 8 வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இது என்னது அப்படின்னா, it is your x. so x value வந்து we have found out what is x. ரைட்டா? I don't have place over here. That's the reason why I took the next page. But நான் next pageல போட்டால் உங்களுக்கு I don't think so
I don't know how you will get it, so I will do it here itself. இங்கே சின்னதாக போட்டு முடிச்சிடுறேன் so that you will understand it. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன போட்டோம், we found out x. ஸோ x வந்து எப்படி வந்தது, 4 2s are 4 வந்து கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தோம், 4 2s are 8ன்னு போட்டு 1 divided by 8 aன்னு போட்டாச்சு. ஸோ this is your x. இப்போ x கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பை ஏன்னு போட்டு ருபீஸ் ஏன்னு போட்டிருந்தோம் கரெக்டாக. அப்போது நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to take what, நம்மளுக்கு எதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, பென்னு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் லைன் பண்ணுங்கள், வாட் % ஆஃப் தி டோட்டல் அமௌண்ட் பெய்டு பை ஏ வாஸ் பெய்டு ஃபார் தி பென். எக்ஸாக்டாக பெண்ணுக்கு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ பெண்ணுக்கு வந்து நம்ம என்ன போட்டிருந்தோம், we saw பெண்ணுக்கு வந்து we had 5xன்னு போட்டிருந்தோமா பெண்ணுக்கு. அப்போது பெண்ணு மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். பென் is equal to 5xன்னு இருந்ததா. ஸோ அப்போ 5xன்னு நம்ம வச்சுருந்தோம். 5 into x என்ன, x தான் இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். 1 divided by 8 a. டன்னா. அப்போது டிவைடட் பை 8a அப்படின்றத நம்ம எப்படி போட்டுப்போம் அப்படின்னா, இந்த 1 into a அப்படின்றது you will be having only a. 1 is not considered here. 1 into a will be a. அப்போது it will be 5 divided by 8a. இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா 5 into 1 will give you 5. So 5 divided by a, 8 is a. Sorry, 5 divided by 8a. கிளியரா? பெண்ணுக்கு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருந்தது, இங்கே ஃபஸ்ட்டு கூட நம்ம போட்டிருப்போம் பெண்ணுக்கு 5x அப்படின்னு. அந்த 5xை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are briefing it out. 5 into xக்கு தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ 1 divided by 8a. அதை இங்கே போடுறோம், அதை நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். 5 into 1 is 5 divided by 8a. So we found out this for pen. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க, they have asked us the percentage. ஸோ percentage கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா to find out the percentage what you will do. ஸோ 5 divided by 8a. ஸோ a அப்படின்றது என்ன டினோட் பண்ணுது, நம்ம ஃபஸ்ட்டே இங்கே போட்டிருந்தோம் டோட்டல் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பை a. அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா, நம்ம வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பை a in percentage நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். we got it in pen. கரெக்டாக. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது கூடயே 5 divided by 8 into a into 100 போட்டோன்னா you will get the answer. ஸோ அது எப்படி அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறேன். therefore in percentage அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். you will be having 5 divided by 8 into 100 in percentage. Done. Which is equal to, what is your answer when you calculate it? 62.5. பாயிண்ட் போட்டுக்கோங்க. 5%. Done. So the correct answer for the second question is option B. Done. Any doubts till this? லாஸ்ட் போர்ஷன் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு திருப்பியும் ஒரு வாட்டி. நம்மளுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா we found out the pen. பெண்ணுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், 5xன்னு இருந்தது. அந்த 5xை நம்ம எப்படி போட்டோம், 5 into x வந்து 1/8a அப்படின்னு. ஸோ அப்போது இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். 5 into 1 is 5 divided by 8a. ஸோ we got it for pen. அப்போது பெண்ணோட அமௌண்ட் இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. into we have to do it in percentage. So இந்த a is nothing but your amount. ஓகேவா, a is termed as amount spent for pen. We found out the amount spent for pen, which is 5/8. Now we have to find it in percentage. 5/8 into 100 will give you 62.5 as your answer. So this is your final answer, which is option B is your correct one. Second question. Clear? Shall we move on to the third question? Any doubts till this, please make sure that you ask me so that you will clarify the doubts then and there. Clear? Done.
Now let's move on to the third question or in percentage. So percentage la iniki 3 questions da nama poda porom. First 2 questions paathachi, idu third questions. So yen na verum limited 3 questions da eduthena, it's because ungalku vandu work out pandradhukku there is a lot of things. So adanal da vandu ungalku solli tharathukku vandu konjam late aagundradhanaala I chose it like that. Yes, Kritika Ganeshan, you can obviously aim at getting a good percentile if you follow the 35 days of crash course. If you follow it, obviously you will get it, because the reason is because neenga vandu daily me practice pandringa. Practice vandu it will really help you in your exam time. That's why I'm asking all to take your pen and paper and do it. Okay, so நம்ம இப்போ third question in percentage பார்க்குறோம். So this is again a 2023 question paper. இன்னைக்கு percentageல நம்ம பார்த்த 3 questions மே it's from 2023. Done. So question பாருங்க, M and N spend 80% and 70% of their incomes respectively. If the savings of M are 25% more than that of N, then by what percentage is in the income of M more than the income of N? Option A 87.5, option B 62.5, option C 75, option D 50. Done. Question kuduthachu, please work it out so that we can further proceed on with the answer. Try working it out. We will go for the answers after this. Try working it out and post your answers in the live chat. Yes, Kritika, I have already replied to your answer. Yes, obviously you can aim at getting a நல்ல percentile எடுக்கலாம் நீங்கள் இந்த 35 days crash course முடிச்சிங்க அப்படின்னா. பட் நீங்கள் crash course பார்க்கும்போது மேக் ஷோர் யூ டூ தி ப்ராக்டிஸ். பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்கும்போது ட்ரை டூயிங் இட் அவுட் அண்ட் தென் யூ கேன் ப்ரொசீட் ஆன் வித் தி ஆன்சர்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஆப்வியஸ்லி aim at getting good percentile. Clear? Yes, done. Let's do on how we can work on with this problem. So in the question la namalku eppadi kuduthirukanga na or twist kudukra mari they have given, that is M and N vandu evlo spend பண்றாங்க 80% and 70% of their income. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம், let the income of M and B X and Y நம்ம வச்சுப்போம். ஸோ இன்கம் ஆஃப் M and N ஓட இன்கம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா எம்முக்கு வந்து எக்ஸ் அண்ட் எண்ணுக்கு வந்து ஒய் அப்படின்றத வச்சுப்போம். திஸ் இஸ் ஃபார் இன்கம் பர்ஸ்பெக்டிவ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to write the savings.
ஸோ உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் ஒரு பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேவிங்ஸ் எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சேவிங்ஸ் நம்ம எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. லெட் மீ ரைட் தி சேவிங்ஸ் கரெக்ட்லி. சேவிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எம்மோட சேவிங்ஸ் என்னென்னு எழுதுகிறேன். ஸோ எம்மோட சேவிங்ஸ் என்ன, 80% வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்பெண்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் யோர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது, 100% 80% ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ரிமைனிங் இஸ் ஹவு மச், யூ ஹாவ் 20% as your savings. அப்போது savings of M is 20%. 100 is your percentage. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்னோட பர்சன்டேஜ் பார்ப்போம். ஸோ 70% வந்து என் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அகெயின் 100ல் 70% ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 100 minus 70 we will get 30%. அப்போ n வந்து 30%. இது வரைக்கும் புரியுதா? திஸ் இஸ் ஜென்ரலி நம்ம யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட். இப்போது நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணணும். அதுக்கு கொஸ்டின் பாருங்கள். M and N spends the 80% and 70% ஆஃப் தி இன்கம். அதை நம்ம எழுதி முடிச்சாச்சு ரெஸ்பெக்டிவ்லி. இப்போ தான் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். எப்படி அப்படின்றத பாருங்கள். இஃப் த சேவிங்ஸ் ஆஃப் M are 25% more than that of N, அதாவது எம்மோட சேவிங்ஸ் வந்து 25% மோர் தென் ஆஃப் N அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? என்னோட வந்து 25% வந்து எம்முக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு என்னோட பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? என்னோட சேவிங்ஸ் எவ்வளோன்றது தெரியும். ஓகேவா? பட் நம்மளுக்கு வந்து மிச்ச இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்போது வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா என்னோட அதிகமாக 25% இஸ் ஃபார் யோர் எம். அப்போது தென் பை வாட் பர்சன்டேஜ் இஸ் தி இன்கம் ஆஃப் எம் மோர் தென் தட் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப். அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்கம் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. இன்கம் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். அப்போது இப்போ நம்ம அதை எப்படி போடுவோம்? ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சேவிங்ஸ் நம்ம வந்து போட்டாச்சு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்கம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா இன்கம் தான் கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி எக்ஸுக்கு வந்து எம்முக்கு வந்து இன்கம் வந்து நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம், இது வந்து இன்கம். Write it over here, income. டன்னா? அப்போது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இன்கம் ஆஃப் என் தான் நம்ம ஃபைனலாக வந்து எம்மோட இன்கம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். எவ்வளோ மோர் தேன் இன்கம் ஆஃப் என் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இன்கம் வந்து XYன்னு நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி. கரெக்டாக? அப்போது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எம்முக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம். ஸோ எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்றத பாருங்கள். 20%, இது வந்து சேவிங்ஸ், 20% ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ ஏன் இப்படி எழுதுகிறோம், எக்ஸு தான் நம்மளோட இன்கம்னு நம்ம ஆல்ரெடி நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எம்முக்கு போடுறோம். எம் இங்கே எழுதிக்கலாம். அதுக்கு சேவிங்ஸ் வந்து 20% தெரியும். அப்போது இந்த இன்கம்லேருந்து தான் 20% சேவ் பண்ணுவாங்க. அப்போ 20% ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, இந்த சைடு என்னோடது போடலாம். என்னோடது பாருங்கள் 30% ஆஃப் ஒய். ஒய் அப்படின்றது ஏன் நம்ம போடுறோம், ஏன்னா ஒய்யை தான் வந்து நம்ம வந்து எண்ணுக்கு வந்து இன்கமாக நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போது 30% ஆஃப் ஒய். இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில், சேவிங்ஸ் ஆஃப் எம் ஆர் 25% மோர் தென் தட் ஆஃப் என். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இங்கே ஈக்குவலைஸ் பண்ணும்போது எண்ணுக்கு தான் நம்ம 25% மோருன்னு எழுதுவோம். அதை நான் வச்சுக்கோ. 25% மோர் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்குது. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாட் வி வில் ரைட், 100 கூட 25 ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ மோர் அப்படின்னா வி வில் ஆட் இட். எவ்வளோ வரும், 125. அதே லெஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 25 டிடெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, மைனஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. கரெக்டாக? அப்போது இந்த 125 வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இங்கே போடுவீங்க, விச் இஸ் பர்சன்டேஜில் இருக்குது. ஸோ 125
divided by 100. Clear? இது எப்படி வந்ததுன்னு ஒன்ஸ் அகெயின் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எம் வந்து நம்ம போட்டாச்சு. இப்போ எண்ணு தான் நம்ம போடுறோம். எண்ணுக்கு வந்து சேவிங்ஸ் எவ்வளோ 30%. அதை வந்து இன்கமில் போடணும். 30% ஆஃப் இன்கம் வந்து ஒய்ன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா இன்கம் நம்மளுக்கு கொடுக்கல. இன்டூ 125%. 125%. ஏன் வந்து எண்ணாண்ட வந்து 125 போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, எம்மோட இன்கம் வந்து இட் இஸ் 125% மோர் ஆஃப் என். அப்போது என்னோட இன்கம் இதோட 125 மோர் தான் வந்து எம். அதனால தான் நம்ம எண்ணுக்கு கீழே போட்டிருக்கோம். கிளியரா? இந்த கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு மேஜராக யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். நவ் லெட்ஸ் புட் இட். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து இது வந்து 20% அப்படின்னா 20 divided by 100, 30% அப்படின்னா 30 divided by 100. அப்போது இந்த 100ம் இந்த 100ம் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ we will be having what we will be having 20% of x. percentage போயாச்சு. ஸோ இப்போ வெறும் 20 of x. அப்போ ஆஃப்னாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? இன்டூ. அப்போ இதை வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னா 20x டன்னா which is equal to 30 of y. அப்போது 30y டன்னா இன்டூ. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா? 125 divided by 100. எஸ் யூ கேன். அப்போ நம்ம இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து 5 டேபிள்ஸ்லேயே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா 25 வருமா? இங்கே வந்து என்ன வரும்? யூ வில் கெட் 20. திருப்பியும் 5 டேபிள்ஸே போட்டோம் அப்படின்னா 4 அண்ட் இங்கே வந்து 5 வரும். அப்போது ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? 5 divided by 4. இப்போது 5 divided by 4ன்னு போட்டாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் சிம்பிளிஃபிகேஷன். ஸோ இது முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? இது எக்ஸு, இது ஒய். எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் யுவர் இன்கம் ஆஃப் எம் அண்ட் என். ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நியூமரிக்கலெல்லாம் ஒரு சைடு போடுறோம், ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு எடுத்துக்கணும். அப்போது எக்ஸு இஸ் டு ஒய்ன்னு போட்டுப்போம். இட் இஸ் ஈக்குவல் டு what we are doing it over here. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? நம்ம சொல்லுங்கள், இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு. Make it an interactive session guys, so please make sure that you reply. So now what you have to do is, now இந்த 20x இருக்கா? ஸோ அப்போ இந்த 20xை வந்து நம்ம வெறும் எக்ஸ் மட்டும் இங்கே எடுத்து போட்டாச்சு அண்ட் ஒய்யை மட்டும் எடுத்து இங்கே போட்டாச்சு. அப்போது எக்ஸு கூட இருக்கிறது வந்து 20. ஸோ 20யே இங்கே எடுத்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவோம். கிளியரா? அதுக்கப்புறம் we have to put what we have to put after this is ஸோ ஃபஸ்ட்டு 20 போடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போட்டுடணும். 20 அதுக்கப்புறம் நம்ம போடணும். ஓகே, அப்போ நம்ம இதை வந்து எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுவோம்? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் டு சிம்ப்ளிஃபை இட். லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. 30 into 5 என்ன வரும்? 30 into 5, 5 3s are 15. ஸோ 150. 150y divided by 4. அப்போது இதை வந்து எப்படி நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுவீங்க? 150 divided by 4 போட்டால் எவ்வளோ வரும்? It will be 37.5.
ஓகேவா 37.5 தான் வரும். ஸோ இதை வந்து நான் இங்கே சிம்ப்ளிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம், பட் ஐ டுக் இட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ இஸ் டு 20 போட்டுப்போம். அப்போது அகெயின் என்ன வரும், இதை நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஹேவிங், சாரி இங்கே வந்து நான் ஒன் செகண்ட், இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஒய் போட தேவையில்லை, ஏன்னா ஒய் வந்து நம்ம அங்கே போட்டாச்சு, எக்ஸையும் ஒய்யும் அங்கே போட்டாச்சு, நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வரோம். அப்போ இது வந்து அப்படியே இங்கே கீழே வரும், இதை மட்டும் தூக்கி இந்த சைடு போடுவோம். ஓகேவா? அப்போது 150 எப்படி வந்ததுன்னா 30 × 5 150 டிவைடட் பை 4 இஸ் டு 20. அப்போது இந்த 150 டிவைடட் பை 4 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும், யூ வில் கெட் 37. லெட் மீ ரைட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஒன் 150 டிவைடட் பை 4 போட்டிங்கன்னா 37.5 டன்னா இஸ் டு 20. இப்போ இதை ஃபர்தராக நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம். கரெக்டாக எப்படி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம், யூ கேன் டூ இட் இன் 5 டேபிள்ஸ் அகெயின். ஸோ 5 டேபிள்ஸில் நீங்கள் வந்து 20 கேன்சல் பண்ணலாம். எவ்வளோ டைம்ஸ், 4 டைம்ஸ். அகெயின் 5 டேபிள்ஸு 37.5 கேன்சல் பண்ணலாம். எவ்வளோ டைம்ஸ் அப்படின்னா 7.5 டைம்ஸ். டன்னா இது வரைக்கும்? இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சாச்சு. ஆஃப்டர் திஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் 7.5 is to 4. இதுக்கு மேலே சிம்ப்ளிஃபை பண்ண முடியாது, அதனால் we have it till this 7.5 is to 4. டன்னா இது வரைக்கும்? இப்போது நம்ம இதை பண்ணியாச்சு. 7.5 is to 4 we have completed. After completing this we have a formula which we have to put to find out the income. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, எம்மோடைய இன்கம் மைனஸ் என்னோடைய இன்கம் டிவைடட் பை என்னோடது இன்டூ 100. திஸ் இஸ் யோர் ஃபார்முலா. இது இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஃபார்முலா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. m minus n divided by n into 100. டன்னா? ஸோ இது எதுக்காக நம்ம இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா, என்னோட இன்கமில் தான் we have like 25% அதிகமாக வந்து we are giving it for m. Yes தேவிகா, your answer is correct. 87.5. அதை தான் இப்போ நான் எப்படின்னு போட்டு காட்டுறேன். ஸோ எம்மோடது என்ன, வாட் இஸ் எம்ஸ் வேல்யூ? ஸோ திஸ் இஸ் எம், ஓகேவா, அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் என். ஸோ நம்ம இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம இங்கே போடும் போது திஸ் வாஸ் எம் அண்ட் திஸ் வாஸ் என். நம்மளுக்கு இங்கே வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆனவுடனே the first one will be your m and this one will be your n. அப்போ m என்ன 7.5 பாயிண்ட், ஓகேவா, இது மைனஸ் n வந்து 4 டிவைடட் பை 4 இன்டூ 100. இப்போ இதை நீங்கள் போடுங்க. what would be the answer? 7.5 minus 4 will be 3.5. correcta? 3.5 divided by 4 into 100, which will give you final answer as, how much is your final answer? 87.5. done. 87.5. so for the third question, option A, 87.5 is the correct answer. Any doubts in this question, in this particular question, third question, percentage? We are going to go on to the profit and loss now. So any doubts till the percentage? நம்ம 3 questions பார்த்துருந்தோம், கரெக்ட்டுங்களா? அந்த 3 questionsல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா post it in the live chat so that I can explain you people. We have seen 3 questions in percentage.
brief questions are irundhathu, not a simple questions. Doubts in the live chat. We can move on to the profit and loss now. Done na? Shall we move to profit and loss? Yes, let's move on to profit and loss. So today's session, whoever is joining currently now, this is the day 3 of the live session that we are conducting for the crash course for TANCET MBA 2025. So whoever is joining now, like the session if you like it, and TANCET MBA 2025 padikka poravanga yaara irundhalum, please share this live session so they will also benefit out of it. So practice these sessions so that it will really help you. So now we are going to the second part of the session, which is the profit and loss. We have completed the percentages. Now we are going for the profit and loss. So profit and loss, again introduction we are going to see what is the concept, and then only move on to the questions, because director, whenever we are doing a crash course, we should not be going to directly for the formulas. So first we have to do the introduction, then we will move on to the formulas. Done? Yes, let's move on. So first we are doing introduction. The shopkeeper buy the goods directly from a factory or from a wholesale merchant. The amount paid by the shopkeeper to buy goods from the wholesaler, dealer or the manufacturer is called as the cost price. So cost price வந்து CP அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? So amount which is being paid to the shopkeeper ஒரு பொருள் வாங்கும்போது, that's your cost price. The amount at which the shopkeeper sells the goods to his customer. So ஒரு மேனுஃபேக்சர் கிட்டேருந்து கூட்ஸ் வாங்கும்போது இட்ஸ் கால்ட் அஸ் யோர் காஸ்ட் ப்ரைஸ். வேறஸ் நீங்கள் வந்து அந்த கூட்ஸை வந்து செல் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, வேறு ஷாப்கீப்பர் வந்து மேனுஃபேக்சர் கிட்டேருந்து வாங்கி அந்த கூட்ஸை செல் பண்ணும்போது இட்ஸ் யோர் செல்லிங் ப்ரைஸ், எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள், காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும். காஸ்ட் ப்ரைஸ், த ப்ரைஸ் அட் விச் அன் ஆர்டிக்கல் இஸ் பர்ச்சேஸ்ட் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் தி காஸ்ட் ப்ரைஸ், அப்ரிவேட்டட் அஸ் சிபி. ஸோ இங்கே பார்த்தது தான் மேனுஃபேக்சர் கிட்டேருந்து வாங்கும்போது இட்ஸ் கால்ட் அஸ் யோர் காஸ்ட் ப்ரைஸ். செல்லிங் ப்ரைஸ் பாருங்கள், த ப்ரைஸ் அட் விச் அன் ஆர்டிக்கல் இஸ் சோல்டு is called as the selling price, which is SP. Clear? This is like a simple concept, that is profit and loss la CP, cost price as well as selling price, you should be knowing it. Done? Now let's see what is the major key points that they have said. Like profit or loss நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் ஆர் கெயின், ப்ராஃபிட் இல்லைனா கெயின் நம்ம சொல்லலாம். அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, இஃப் எஸ்பி இஸ் நத்திங் பட் இஸ் வாட், selling price is greater than the cost price is CP, the seller is said to have a profit or gain. அதாவது நம்ம சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸோட அதிகமாக இருக்குது. அதாவது நம்ம மேனுஃபேக்சர் கிட்டேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து, ஸோ ஐ எம் கிவிங் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ப்ராஃபிட். எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கும் போது தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட், ஸோ தட் நீங்கள் வந்து வென் யூ ஃபர்தர் ஒர்க் இட் ஆன் வித் தி ப்ராப்ளம்ஸ் யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. ஸோ நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து, தட் இஸ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் எவ்வளோ வாங்குறீங்க, அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது நீங்கள் மேனுஃபேக்சர்ஸ் கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அமௌண்ட், தட் இஸ் யோர் காஸ்ட் ப்ரைஸ். அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து 18 வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? and the selling price, that is selling price is நீங்கள் வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட சேல் பண்ணுறது 100 அப்படின்னா, இதில் வந்து selling price is more than the cost price, then that is your profit. ஸோ இங்கே ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, இந்த 20 rupees is your profit. ஓகேவா? 100 minus 80, which is profit is 20. Done na? This is how it. So இதோட ஆப்போசிட் தான் வந்து it's your loss. So let me just tell you what is the loss example என்னன்னு சொல்லிடுறேன், because you will get a clear concept. ஓகேவா?
ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா it is 100. So cost, so loss வந்து என்ன expansion அப்படின்றது first read out பண்ணிடுறேன். If sales price, that is selling price, is smaller or lesser than your cost price, the seller is said to have incurred a loss. Loss is equals to என்னது? லாஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் யோர் செல்லிங் ப்ரைஸ். அப்போது இங்கே வந்து பாருங்கள் அதோட ஆப்போசிட். நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சர்கிட்டேருந்து வாங்குறது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது வந்து 100 rupeesக்கு, ஆனால் நீங்கள் செல் பண்ணுறது வந்து எவ்வளோக்கு செல் பண்ணுறீங்க? Only for 80. So there is a loss which occurs over here. So that's why selling price oda cost price is adhigam. So this is said to be a loss. In the concept la clear ah irunga. It's like the fundamental basic concept that you have to know. So appo inga vandu sales price yolo, selling price yolo 80 minus your cost price, which is 100, which is equal to, you will be having minus 20. So it is going in a negative, so it is a loss. Clear with this concept? Profit or gain, loss. Discount வந்து நான் ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட்டாக. I will teach you how to do the discount, so don't worry. So now quants formula sheet பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா you would have known the basic concepts. ஸோ இங்கே நான் உங்களுக்கு முதல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். அதுதான் தென் இந்த பர்சன்டேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன்ல. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ஆர் இன்டேரக்ட்லி இட்ஸ் லிங்கிங் வித் யோர் வாட், இட் இஸ் லிங்கிங் வித் யோர் பர்சன்டேஜ். ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் எடுத்துகிட்டு தென் ஐ ஹவ் கான் டு தி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வி ஹவ் ஆல்ரெடி சீன் இட். ப்ராஃபிட்டோட பர்சன்டேஜ் பார்த்துக்கோங்க. ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு P divided by cost price. P is nothing but your price. Sorry, P is nothing but your profit. Okay, well, profit percentage போறோம்ல. So profit divided by your cost price into 100. Loss ஓட percentage பார்த்துக்கோங்க. Loss divided by cost price into 100. Selling price ஓட formula பாருங்க is equals to 100 plus profit ஓட percentage divided by 100 into cost price. Cost price ஓட formula பாருங்க 100 divided by 100 plus profit ஓட percentage into selling price. So these are the other 4 formulas that you have to know. So go through these 4. So I will give you a minute time to go through this so that we can go with the next previous year questions க்கு நம்ம போயிடலாம். So hope everyone have go through பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Now let's go to the previous year question. So profit and lossல first question நம்ம பார்க்க போறோம். So this is a previous year question of 2019 ஓட question. ஓகேவா? So question பாருங்க, the percentage profit earned by selling an article for 1920 is equal to percentage loss incurred by selling the same article for 1280. So when the question is a little tricky question, equation நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதி எல்லாமே ஈஸியாக போடலாம். At what price should the article be sold to make 25% profit? இதுதான் question. ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள், 1800, ஆப்ஷன் பி, ஆப்ஷன் ஏ வந்து 1800, ஆப்ஷன் பி வந்து 2000, ஆப்ஷன் சி வந்து 2200, ஆப்ஷன் டி வந்து 2400. ஸோ ஒர்க் இட் அவுட். ஐ வில் கிவ் யூ அ மினிட் டைம். ஒர்க் இட் அவுட் அண்ட் போஸ்ட் யுவர் ஆன்சர்ஸ் இன் தி லைவ் chat.
So let's start putting the problem. So questionல இருக்கிறத நம்ம இப்போ ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். That is our first thing in the motive. So அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா percentage profit earned by selling an article. ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் அதோட ப்ராஃபிட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு தி percentage loss incurred by selling the same article for 1280. அதாவது 1280 வந்து சேல் பண்ணும் போது இன்கர் ஆன லாஸ் தான் வந்து எதோட ப்ராஃபிட்டா, இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த ரேட்டில் சேல் பண்ணும்போது. ஸோ அதை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி ரீட் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இல்லைனா யூ வில் நாட் கெட் இட் வாட் இஸ் தி கான்செப்ட் அப்படின்றது. ஒரு வாட்டி நான் திருப்பியும் கூட சொல்கிறேன், ஒரு ஆர்டிக்கல் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. எது 1920க்கு சேல் பண்ண ஆர்டிக்கலோட ப்ராஃபிட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, அதோட ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இட்ஸ் ஈக்குவல் டு தி லாஸ் incurred by selling the same article. அதே ஆர்டிக்கலே வந்து 1280க்கு விற்கும் போது வந்த லாஸை தான் வந்து இதோட ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இதுக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா? இந்த ஆர்டிக்கல் 1920க்கு சேல் பண்ணது இட்ஸ் அ ப்ராஃபிட்டா ஒரு லாஸ்? இட்ஸ் அ லாஸ், பிகாஸ் இங்கே வந்து ப்ராஃபிட்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் இங்கே வந்து தே ஹவ் செட் தட் இந்த ஆர்டிக்கல் சேல் பண்ணும்போது இட் வாஸ் அ லாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 1920 மைனஸ் தான் நம்ம போடணும் எக்ஸ் அப்படின்றது we are going to find out what is the amount which is equal to 1280. So 280 அப்படின்றது it's nothing but your second article that they have sold. ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இது இன்டர்சேஞ்ச்லி போடணும், ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு போடணும். இந்த கான்செப்ட் வந்து ஒரு வாட்டி நல்லா பாருங்கள். இட்ஸ் அ லிட்டில் ட்ரிக்கியர் கொஸ்டின், பட் ஸ்டில் யூ கேன் டூ இட். ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, the percentage profit earned by selling an article for 1920 is equal to the percentage loss அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால தான் அது ஈக்குவல் டு தி percentage loss அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ அப்போ இங்கே மைனஸ் போட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இன்டர்சேஞ்சபிளாக இங்கே ப்ளஸ் தான் வரும். ஸோ whoever is joining the live session now, so we are doing the crash course. We have already completed percentage. Now we are doing the profit and loss first question பண்ணிட்டுருக்கோம். So kindly take your paper and pen and start working it out, so that will be beneficial for your exam purpose point of view. So let's continue with the answer. நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டாச்சு. now you have to just equate it and you will find out. So first எக்ஸை மட்டும் நம்ம இந்த சைட் ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து அந்த சைடு வரும்போது திருப்பியும் மைனஸ் ஆகிடும். டன்னா is equal to 1280 minus 19. ஸோ இங்கே இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து அந்த சைடு வரும் 1920. ஓகேவா? அப்போது இது எப்படி பண்ணோம், இதை வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து எக்ஸை ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு சேர்த்துறோம், மைனஸ் எக்ஸ் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது, ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து அந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஆகும், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1280 அப்படியே இறக்குறோம் கீழே, 1920 வந்து அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அப்போது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது மைனஸ் ஆகிடும். டன்னா? அப்போது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 2x அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ 2x இருக்கிறதுனால 2x. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அண்ட் மைனஸ் சிம்பிளும் போடணும், மைனஸ் 2x. ஸோ இதுதான் காமனான டேர்ம்ஸ் நம்ம படிக்கிறது தான் எப்போவுமே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து 1280 மைனஸ் 1920 அதை நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா பெரிய நம்பர் சிம்பிள்னால மைனஸ் இங்கே வரும். அப்போ மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் 640 as your answer. Let me put it correctly. 640 as your answer. Done now? This is still now you clear it. Now x is equal to இந்த மைனஸையும் இந்த மைனஸும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ இப்போ வந்து எக்ஸ் வரும் 640. வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் மட்டும் நீங்கள் எப்படி டிரைவ் பண்ணுற ஒரு இன்டர்சேஞ்சபிள் இது வந்து தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி ரியலி ஈஸி. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 640 டிவைடட் பை 2 போடுங்க. அப்போ வாட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் எக்ஸ்?
640 divided by 2 is 320. கரெக்டா? இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடச்சாச்சு? X கிடச்சாச்சு. அப்போ X கிடச்சோடனே what we have to do? We have to first what we have to do is நம்மளுக்கு வந்து they have asked last question பாருங்க, at what price should be the article be sold to make 25% of profit. அதாவது எந்த ப்ரைஸில் வந்து ஆர்டிக்கல் வந்து செல் பண்ணணும் டு கெட் அ 25% ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஆர்டிக்கலில் இங்கே மேஜராக டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 1920 அந்த ஆர்டிக்கல். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் done. Actual price is equal to 1920. Correct? Minus 1920 minus after that நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக எக்ஸில் கிடச்ச வேல்யூ. செகண்ட் ஆக்சுவலாக எக்ஸில் கிடச்ச வேல்யூ இது வந்து 320. இதில் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது ஏன் நம்ம இங்கே பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு புரியுதா? ஆல்ரெடி இங்கே வந்து நம்ம டேர்ம் பண்ணியாச்சு. தட் 1920 minus x, அதை தான் we are implementing it over here. 1920 minus x என்னது 320 நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ ஆல்வேஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னே ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணணும். அப்போ 1920 minus 320, how much is your answer? It's 1600. அப்போ we got the actual price. Now what is the work that we have to do? We just have to find out 25% க்கு profit வரணும் அப்படின்னா what would be the amount. அப்போ just you have to get a profit to gain 25% of profit. What you will do? You just have to do in the amount la 25%. So 1600 divided by, that is into 25%. Divide பண்ண தேவையில்ல, just இதில் வந்து 25% போடுங்க. இப்படி போட்டாலே போதும். அப்போது இந்த மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல வந்து 25%ன்னு இருக்கா? அப்போ இந்த மாதிரி டைமில் தான் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, யூ ஹேவ் டு டேக் த சார்ட் தட் ஹவ் ஷோட் யூ ஃபர்ஸ்ட். இல்லை 25%க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1/4ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா? அப்போ இந்த 1/4 வந்து யூ கேன் ஈஸிலி யூஸ் இட் ஓவர் தேர். ஓகேவா? அப்போது இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இந்த 25% அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காமல் 1/4 வந்து யூ கேன் டூ இட். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 25% யூ ஹாவ் டு புட் 1/4. அப்போ அதை வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் அ மோர் ஈஸியர் ஒர்க். அப்போ வாட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர்? யூ வில் கெட் 400. பட் நம்மளுக்கு இன்னும் ஆன்சர் வரலை. we have got to gain a profit of 25% of profit, we got 400. Now what we have to do is we have to add this and this. So this is your actual price and this is the profit that is required to gain a profit of 25%. Okay ba? This is the amount that is required to gain a profit of 25%. அப்போ நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறோம்? This is write it over here. 1600 which is your actual price plus 25% profit வரணும் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்? இப்போ 1600 plus 400 will give you 2000 is your answer. So for the first question, option B, 2000 is the correct answer. Done na? Any doubts till now? Post it in the live chat, I will explain you people.
Yes, let's move on to the second question. So second question read பண்றேன். This is a previous year question of 2016. So by selling an article for rupees 247.5, you get a profit of 0.5%. The cost of article என்ன அப்படின்றதா question. So option A rupees 210, option B rupees 220, option C rupees 225, option D is 224. Done? Give you a minute, do it and tell me the answer. Very simple. நம்ம ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஃபார்முலா ஷீட். அந்த ஃபார்முலா ஷீட்டை பார்த்துருந்தீங்கனாலே இதை போட்டிருக்கலாம் உங்களால் ஈஸியாக. ஸோ ட்ரை இட் அண்ட் டெல் மீ. So whoever is joining the live session now, kindly take your pen and paper and start working it. So we are doing our crash course profit and loss இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். Already we have completed percentage, we have completed the concept and we have completed the basic things that you have to know for percentage, and we have done intermediate problem in previous year questions. நம்மளுக்கு கேட்டிருக்க problems எல்லாமே நம்ம 3 questions போட்டோம். Now we are doing profit and loss. First question we have completed. Now we are in the second question. We still have another question left. So take your pen and paper, start working and post your answers in the live chat. ஸோ ஃபார்முலா ஷீட் பார்த்துருந்தீங்கனாலே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து யூ கேன் ஈஸிலி புட் இட். ஓகே, லெட் மீ ஸ்டார்ட் டூயிங் தி ப்ராப்ளம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டினில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ், தட் இஸ் எஸ்பி. ஸோ த ஆர்டிக்கல் சேல் பண்ணது வந்து எவ்வளோக்கு அப்படின்னா 247.5. ரைட்டா? ஆஃப்டர் that what they have done is profit வந்து they have got a profit of 0.5%. Done now? Now we have to find out the cost price, that is the cost of the article. அப்போ cost price na CP, correct? அப்போ நம்மளுக்கு வந்து if you want to find out that what is the formula, quant sheet பார்த்துருந்தீங்கன்னா formula ஈஸியாக வந்துட்டு இருக்கும். Let me show you the quant sheet, formula sheet. ஸோ ஃபார்முலா ஷீட் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா. 100 டிவைடட் பை ப்ராக்கெட்டில் கீழே டிவைட் பண்ணுறதுல வந்து 100 ப்ளஸ் தி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் க்ளோஸ் தி ப்ராக்கெட் இன்டு யோர் செல்லிங் ப்ரைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் காஸ்ட் ப்ரைஸ். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம போட்டோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் புட் இட். காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 divided by 100 plus the profit oda percentage. So P percentage அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். So it's profit percentage. So remember that into your selling price. That's all. அப்போ 100
divided by 100 plus profit ஓட percentage questionல கொடுத்துருக்காங்களா 0.5% அப்படின்றது. ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே இங்கே போடும்போது வெறும் 0.5 போட்டால் போதும். ஓகேவா? இன்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 247.5. டன்னா? எல்லா வேல்யூஸும் இருக்கா? காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா? அப்போது when you do that, what would be your answer? What is your final answer? Tell me. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 100 into 247.5. அப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 24,750 as your answer. ஓகேவா? when you multiply it. ஓகேவா? divided by 100 plus 0.5 will give you 100.5. One second. $100.5. Done na? Appo when you simplify it further, what will be your final answer? It will be rupees 24. So you will be getting, what is the answer you will be getting? You will be getting, once again, 24.27. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஆப்ஷன்ஸில் இந்த ஆன்சர் இருக்கா? இல்லை. கரெக்டாக? அப்போது இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்னால ஆப்ஷனில் இது இல்லாதனால தே வுட் ஹவ் கிவன் யூ 1 mark எக்ஸ்ட்ரா. கிளியரா? உங்களுக்கு ஆன்சர் இஸ் நாட் இன் தி ஆப்ஷன். Answer is not in the option. Hence, you will be awarded with with 1 mark. So ஏனா question paper set பண்ணும்போதே they would have set it wrongly. That's the reason. Done na? Till now any problems? Question paper set பண்ணும்போது they have not given you this option அப்படின்னா the answer set by the question paper is wrong. அதனால we have ஸோ இதுக்கு வந்து கம்பல்சரியாக அவங்க வந்து மார்க்ஸ் அப்போ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ யா. Done na? Let's move on to the third question of the session and the last question of the session. So we are going to do the successive discount in profit and loss. Very simple concept. You just need to know the formula and you are done. So this is again a previous year question. Previous year question of 2016, sorry. Yeah.
So let me read the question. Question number 3. Successive discount of 20% and 50% are equal to single discount of option A 30%, option B 32%, option C 34%, option D 35%. Very simple formula theranja, you can easily work on this problem. Okay, so இது வந்து formula தெரிஞ்சாதான் போட முடியும். அதனால I'm just going to tell you what is the formula for single discount. So single equivalent successive discount க்கு வந்து what is the formula அப்படினா it is x percentage of x, that is x, இது வந்து xy நம்ம இங்க போட்டுருக்கோம் to get the formula. Wait, let me just, so இது இங்க என்ன எழுதிருக்கேனா single equivalent for successive discount x plus y minus xy divided by 100%. Okay, இதுதான் formula. So kindly know what is the formula for equal to single discount க்கு வந்து for under successive discount. அப்போ இப்போ நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஸோ எக்ஸ் வந்து இதை கன்சிடர் பண்ணிப்போம், ஒய்யை வந்து 15% கன்சிடர் பண்ணுவோம். அப்போது 20 + 15 minus 20 into 15, very simple, divided by 100. Done. Appo when you simplify it, 20 plus 15 is 35 minus, when you simplify this you will get 3, which is equal to 32%. ஸோ இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதே வந்து பர்சன்டேஜ் தான். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் பர்சன்டேஜ் வரும். ஸோ அதனால் இட்ஸ் 32. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஒன், 32. கிளியரா? ஸோ எனி மோர் டவுட்ஸ்? இன் டுடேஸ் செஷன் வி saw percentage as well as profit and loss. If you have any doubts, post it in the live chat. I will reply to you people. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபார்முலா ஃபார் சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் அண்டர் தி சிங்கிள் டிஸ்கவுண்ட். அப்போ சிங்கிள் ஈக்குவலண்ட் சக்ஸஸிவ் டிஸ்கவுண்டோட ஃபார்முலா x + y minus xy divided by 100%. எக்ஸ் வந்து நம்ம 20%, y வந்து 15% எடுத்துருக்கோம். ஸோ எக்ஸுக்கு வந்து 20 + yக்கு 15 minus x into yனால 20 into 15 divided by 100. So when you add these two things, 20 plus 15, you will get 35, minus when you simplify this, you will get 3. அப்போ 32% is your final answer. So question number 3க்கு option B is the final answer. So any more doubts in today's session? So first percentage பார்த்தோம், next profit and loss. So in this session la whoever has joined, thank you very much, because this session is a very important session because we are doing percentage as well as profit and loss previous year questions. So any more doubts regarding today's session, post it in the live chat. I will reply to people. So in this session la percentage la we saw 3 questions, previous year questions. Profit and loss la we saw 3 questions plus your successive discount நம்ம பார்த்தோம். So percentage la first we saw the concept, and then we went ahead with the previous year questions, and then we saw profit and loss adiliyum concept part, and then we went ahead with the previous year questions. So hope everyone understood today's session. Any doubts, or we will wind up the session? Any more doubts, or we will wind up the session? Post it in the live chat. I will reply to you people. So the only thing to crack the quantitative aptitude is working and practicing it.
So only when you practice it, you will gain a lot of confidence in doing quantitative aptitude or logical reasoning. Logical reasoning கூட உங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் தான் தேவை, பட் குவான்ஸுக்கு வந்து you have to work it out. ஓகேவா? So go check the formula sheet if you want to refer it. It's in the description for playlist. போய் check பண்ணிங்கன்னா you can find out. So hope there is no doubts. Any more doubts? Or we will wind up the session. Any more doubts related to TANCET or the application process or anything? Okay, done. So make sure you subscribe to Accounts with Aish YouTube channel. So live sessions daily உங்களுக்கு இருக்கும். We are doing our 35 days of crash course. We have completed 3 days of the session. So day 1 session we did data sufficiency. Day 2 session we did verbal ability in synonyms and antonyms. Day 3 session, that is today, we have seen quantitative aptitude. We saw 2 topics, that is percentage as well as profit and loss. So tomorrow we will be continuing the session by evening. So please follow up. You will have a good insights on how we can work on with TANCET MBA 2025. Quants இருந்தாலும் சரி, verbal இருந்தாலும் சரி, business situation analysis இருந்தாலும் சரி. So make sure you are participating in the live session. So it will be a really good beneficial session. This will help you in preparing for your upcoming exam. So make sure you are attentive in the live session. Be an interactive session. So Accounts with Aish YouTube channel subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. So daily live sessions as well as accounts related video will be coming. So make sure you are attending all the sessions. So make sure you subscribe to Accounts with Aish and also press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So whoever has joined today's live session, thank you very much. We'll see you in my next session. Next live session will be tomorrow evening, so kindly join the live session. We'll see you there. Thank you for watching.